The seashore of any fishing village before sunrise is a real feast for the eyes. With the slowly brightening sky as the background, the scene resembles a live painting and leaves an everlasting impression in one's mind. The Indian coastline spans across 8,118 kilometers approximately and consists of about 4,050 fishing hamlets. A study conducted in 2005 reveals that about 14.5 million Indian fishermen use about 208,000 traditional boats, 55,000 traditional motorized crafts, 1,250 mechanized boats, and about 100 deep-sea fishing vessels. In the early stages, man created canoes only to move from one island to another, which were located close to each other. He never had the idea to travel huge distances with these canoes. In fact, the canoe created by him, by debarking the trees and seasoning them for a period, could carry only one person at a time. It was also useful to go fishing in shallow waters. The original shape of the canoes of those early stages is still retained and used by the Aborigines of Australia and the Polynesian tribes. In course of time, man discovered the energy of wind and created sails to navigate longer distances according to the direction of the wind. A kind of sailboat, Thoni, as it is called in South India, is in use in the Indian subcontinent, East African seacoast, Arabia, Pakistan, Sri Lanka and the Maldives Islands. Information about such sailing vessels is found in many places given in Tolkappiyam, which is one of the foremost literary works in Tamil language. We are also able to learn about the antecedents of the Thoni through another ancient Tamil literary work, Sendan Divakaram, which describes Thoni as a kind of sea-going vessel. Sendan Divakaram also describes the other names of sailing vessels as Vangam, Padai, Thoni, Yanam, Tangu, Madalai, Timil, Paru, Sada, Podantollai. Thoni is also called as Pagadu, Pahari, Ambi, Vodam and Timilai. Midavai and Teppam are the other types of Thoni. Besides this, the different names of boats, Vallam, Vattal, Vanji, which are used in Malayalam language, are classical Tamil names indeed. Another type of boat which is in existence since prehistoric times is the coracle, called as parisal in Tamil language. Many verses in the ancient Tamil literature, Agananuru, states that Tamil sea-going vessels were huge in size and had a capacity to carry large amounts of people and cargo on board. இப்போ இந்த தோணி பாய்மரத்து உதவியால தான் தண்ணியில் போகுது. தண்ணிக்குள்ளே போகிற வரைக்கும் இந்த துடுப்பு யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பாய்மரம் தான். இப்போ பாருங்க, இந்த படவோட நடுவில் இருக்கிற இந்த தொலைவில் நெட்டு குத்தா ஒரு தண்டு பலகையை சொருகிறோம். அந்த தண்டில் குறுக்கு வாட்டில் ஒரு இன்னொரு தண்டை கட்டி அதில் பாய்மரத்தை கட்டுறோம். இதோ பாருங்க, இந்த மாதிரி
இப்போது இந்த குறுக்கு தண்டில் கட்டியிருக்க இந்த பாய் வந்து முன்னாலையும் பின்னாலையும் போகிற மாதிரி, அதாவது காற்றோட திசைக்கு தகுந்த மாதிரி அசைகிற மாதிரி கயிறு கட்டியிருக்கோம். அந்த கயத்தை நம்ம வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் திருப்பிக்கலாம். இப்படி அணைச்சிட்டோம்னா அந்த காற்று வந்து இந்த பாயில் மோதி அந்த காற்றோட திசைக்கு தகுந்த மாதிரி படகு போகும். இதை இப்படி திருப்பணும்னா இந்த பக்கம் போகும். இங்கே பாருங்க, இந்த கல்லை வெயிட்டாக மாற்றிக்கிடுவோம். இது இந்த சைடில் போட்டோம்னா படகு சாயாமல் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து சுக்கான்னு சொல்கிறது. இதை வந்து இதில் தூக்கி மாட்டிடுவோம். மாட்டிட்டு இதை அப்படியே கட்டிடுவோம். இதோ இதுக்கு பேர் நாளி, இது ஊசி, இது சுக்கான். இப்போ இது எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு ரெடி பண்ணிடுவோம். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி வந்து கம்பை சொருவி வச்சுட்டு இதுதான் நேர்காணல்னு சொல்கிறது. அதாவது நம்ம ஸ்டீரிங் வீல் மாதிரி இதை வச்சு நம்ம படகு எந்த பக்கம் வேணாலும் திருப்பிக்கலாம். இதான் பருவம் சொல்கிறது. இது வந்து வங்கு, இது வந்து தட்டுப்பலகை உட்காந்துக்கிறதுக்கு. இது பாருங்க, இதுதான் படகோட அடிப்பாகம். முழுக்க முழுக்க மரத்தால் கையால் செய்கிறது. அது பாருங்க, அது வந்து படகோட முதுகெலும்பு மாதிரி. அதை நாங்கள் அணியான் பலகைன்னு சொல்லுவோம். இதை பாருங்க, இது முழுக்க முழுக்க பலகையிலேயே செய்யப்பட்டது. இது வந்து வாகம்பலகை, வாக மரத்து பலகையில செய்கிறது. இந்த பலகையெல்லாம் அடிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இடையில இருக்கு பார்த்தீங்களா ஓட்டைகள்லாம், இதை அடைக்கணும். இதுக்கு வந்து குங்குளியம்னு ஒரு பொருள் இருக்கு. அதை ஊற்றி அடைச்சி அது மேலே துணி வச்சு அதில் அதுக்கப்புறம் காய்ச்சி இதில் பூசுறது. பூசிட்டு இறக்கணும்னா அதுக்கப்புறம் தண்ணி உள்ளே வராது. இது வந்து ஏரா சார் போட்டினுடைய அஸ்திபாரம். இது வந்து குறுக்கில் மாதிரி உள்ளது. போட்டுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு உறுப்புகள். இதுலேருந்து இது வரும்போது இது வந்து தனிமரம். தனிமரம்னா இதுதான் முக்கியமான ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டில் ஒரு நல்ல ஒரு ஒருத்தான மரம். இதில் இருந்தால் எல்லாமே அட்டாச் பண்ணணும். இது பேர் அணித்து கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. போட்டுக்கு முக்கியமான ஃப்ரெண்டில் இது வந்து சாப்லா கட்டை. இதில் தான் வந்து இலை பேக்லேருந்து வரும். இதில் ஓட்டை இருக்கும். இது வந்து பேக்லேருந்து வரும். இங்கே வந்தோடனே ஃப்ரெண்டில் இன்ஜினை அட்டாச் பண்ணி ஓடுறது. இது பேர் பாலத்து கட்டை. அந்த இருக்கிற நீல பலகை வந்து கண்ணாடி பலகைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நீளமான பலகை. Traditionally, wood from the trees like vembu, naval and yilpai were used to build the bottom parts of the thoni, which used to be submerged in the water. Teak and white teak were used to build the sides and the top portions of the ship. இது வந்து போட்டுக்குள்ள ஆசு. இதெல்லாம் வந்து ஆசு டெம்ப்ளேட் ஆசுன்னு சொல்லுவாங்க. போட்டுடைய மேப்பை அமைக்கிறது பொருள் அஸ்திவாரம். நீங்கள் நிற்கிறது வந்து இது வந்து ஆய்க்கல் பலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து சைடில் வந்து 2 மரம் வரும். இந்த மரம் நீளமாக வந்தோன்னா அதெல்லாம் இன்ஜினை வைக்கணும். ஃபவுண்டேஷன் பேர் அது பேர். இன்ஜினை வச்சு தான் அந்த ஓட்ட வழியாக வரும். சாப்பிட்ட மாட்டி மிஷினை அட்டாச் பண்ணுறது. Usually, it takes a month to build a smaller size thoni and a year for a larger one. இப்போ வந்து சார் இது வந்து ஒரு ஏரா கீழே மரம், பெரிய நீல மரம் இருக்குது. அது வந்து அந்த ஏரா மரம் வந்து ஒரு 30 அடி நீளம். அந்த 30 அடி நீளத்தில் இந்த பேக்கில் ஒரு பெரிய கட்டை வைக்கணும். அந்த கட்டை வச்சு அதுக்கு பின்னாடி வந்து பெரிய நீல பலகை போட்டு அது பேர் தான் கண்ணாடி பலகை. அந்த பேக்கில் உள்ள கட்டையில் தான் வந்து ஃபேன் ஓடும். அந்த ஃபேன் ஓடுனு தான் அப்புறம் வந்து இந்த மரங்கள் இதெல்லாம் ஆஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஆஸ் பண்ணி அப்படியே போட்டினுடைய அமைப்புக்கு ஆஸ் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து லோடு வந்தோம்னா அது பழைய பீஸாக அறுத்து அந்த பாடியை கவர் பண்ணணும். In these days,
It would cost about 50,000 rupees to build a smaller size Thoni and about 10 lakh rupees to construct a big one. பாடியை கவர் பண்ணி முடிச்ச உடனே அந்த அதுக்கு மேல இந்த லெவலுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா மூடிடுவாங்க. அதுக்கு மேல ஒரு 4 அடி உயரத்துக்கு மேல ஒரு பாடியை பின்சிங் பண்ணி சுத்தி வர அசெம்பிளி பண்ணி பெண்டெல்லாம் முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இன்ஜின்லாம் வந்து கீழே ஃபிட் பண்ணுவாங்க. இதில் இன்ஜின்லாம் ஃபிட் பண்ணி அந்த இலையை சாப்பிட்ட மாட்டி கடலில் இறக்கி மீன் தொழிலுக்கு போவாங்க. The traditional sailboat of Arabia, though, resembles the Thoni in sound and appearance. In general, a Thoni has only one sail, all lateen, but Thonis with 2 or more lateens were also in use. These types of Thonis were used in the early stages in India, Pakistan, the Arabian continent and shores of East Africa. A small-sized Thoni would consist of approximately at least 12 crew members, and larger Thonis would have around 30 crew members. These Thonis had a lengthy hull and weighed somewhere between 300 to 500 tons. Broken bronze bell was discovered in approximately 1836 by the missionary William Colenso near Whangarei in the Northland region of New Zealand. It was being used as a pot to boil potatoes by local Maori women. The bell has an inscription and it has been identified as Old Tamil script. Translated, it says, Muhyiddin Baksh's ship's bell. The bell could be about 500 years old. William Colenso named it as Tamil bell. The Tamil inscriptions that were found in the Cantonese region of China also show the Tamils travelled extensively around the world. In the recent past, when India was under the British rule, V.O. Chidambaram Pillai commenced commercial shipping operations between Tuticorin and Colombo. This earned him the title Kappalotiya Tamilan, which means a Tamilian who navigated a ship. The modern Thonis of these days are made up of fiberglass with a powerful engine and a steering wheel. Catamaran is another most precious gift to the world from Tamils. It just consists of 2 or 3 logs of wood or wooden planks tied and held together with ropes. It was small enough to carry just a single person. In fact, the man's legs had to be kept in the water. A fisherman community from Thoothukudi district of Tamilnadu, known as the Paravas, was the ones known to have used the catamaran in the early days. In the beginning stages, oars were used to paddle the catamaran. Later, sails were brought into use to facilitate long-distance journeys. The word catamaran, which is prevalent around the world today, was derived from the Tamil word kattumaram, which means bonded wooden logs. The catamarans of South India still retain their original design without any transformation. A single fisherman ventures into the shallow waters near the shore to cast his net and return with prized catch. Many families wait at the shore with great expectations, their sole hope nailed on a few pieces of wooden logs tied together. நைட்டு 8 மணி தான் போவோம் கடலுக்கு. நைட்டு 8 மணிக்கு போயிட்டு இந்த டைமில் வந்து கரைக்கு திரும்பும். நாங்கள் ஒத்தியாராக போகிறதுனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான் தொழில் பண்ணுறது.
வந்து கிடைக்கும்போது வந்து 1000 கிடைக்கும், 100 கிடைக்கும், ஒன்றும் கிடைக்காம வந்துடும். ஆனால் நான் 6 நாளும் தொழில் போனால் தான் நம்மளோட வயிற்றுப்பாடு ஓடும். அது இது இப்போ கிடையாது. நான் ஒரு 6 வருஷமாக தனியாக தான் போயிடுது. 6 வருஷமாக தனியாக போய் அதான் சிரமம் போட்டு அனுபவம் கஷ்டம் தான். ரொம்ப முயற்சி பண்ணி தான் ஏதோ அதை காண்டவம் புண்ணியத்துலையும் கடல் தாய் புண்ணியத்துலையும் போயிட்டு கரைக்கு திரும்பி வர்றதான் இது. இந்த கட்டுமரம் வந்து இப்போ வந்து யார்ட்டையுமே அதிகமாக இல்லை. ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாலே இது இப்போ இது அப்படியே எல்லாருமே இதை இது பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பூரா ஃபைபர் இது மாதிரி கட்டுமரம் இருக்கு. எங்கள் ஊர்லேயே ஒரு 2 படகு தான் இருக்கு. 2 படகு இது வந்து தயார் பண்ணுறேன்னா இது மொத்தம் 4 இது வரும். 4 பீஸ் இதில். இந்த 4 பீஸில் வந்து 2 பீஸை வந்து நான் கயிறு வச்சு கட்டிடுவேன். கயிறு வச்சு கட்டிட்டு இது 2 இதை அணைச்சி அந்த வாரிக்கல் ரீத்தானே இந்த இதில் இந்த கரை ஒரு இது மாதிரி வச்சு அந்த கரை ஒரு இந்த 2 வச்சா தான் இதில் நிற்கும். இது பாமரம் தான் அதிகம் போடும். பாமரம் போடுறது வந்து இந்த 2 இதுலேயும் போடும். நான் நீல பாய் ஒன்று போடுவோம். அதில் தான் போயிட்டு வரோம். என்கிட்ட இன்ஜின் கிடையாது. இன்ஜின் இல்லாமல் கை தொடுப்புலாம் போயிட்டு பாமரத்தில் வர்றது. அதனால் இந்த மரம் இப்போதைக்கு ஆட்டையும் இல்லை. இது இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு இது அழிஞ்சிடும். ஏன்னா இனிமேல் உற்பத்தியான அத்தனை உங்களுக்கு தயார் பண்ணுறக்கு இடம் கிடையாது. இந்த இப்படின்னு சொல்லும்போது இது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஒரு 3 வருஷத்தில் இதுவும் இல்லாமல் போயிடும். அப்போ இந்த படகே சுத்தமாக அழிஞ்சு போயிடும். அதான் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கு. நம்ம பழசை மறக்கக்கூடாதுன்னு அந்த பழசை மறக்கக்கூடாதுன்னு இந்த படகை நான் அடிக்கடி போயிட்டு இருக்கேன். ஆனால் இது ஒன்றுன்னா கவுந்தாலும் மிதக்கும். கவுந்தாலும் இது மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம உயிருக்கே கொஞ்சம் சேஃப்டி. அந்த படகு இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஏறி உட்கார்ந்துக்கலாம். உட்கார்ந்து இது பண்ணிக்கலாம். இருந்தாலுமே அலை ஜாஸ்தியாக வந்தால் படம் கவரத்தண்ணி. அலை ஜாஸ்தியாக இருந்தால் போய் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் வரும். இதுவரை படம் நான் போய் கவர்ந்தது இல்லை. இனிமேல் கவரக்கூடாது. அந்த படகு லேசாக ஏதாட்டி ஒரு சின்ன கப்பலோ அடுத்த படகு மோதனோ உடஞ்சும். இது வந்து உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. எந்த படகு இருந்தாலும் லேசாக இந்த கட்டையில் தான் பேர்ந்து போகும். அதிகமாக வந்து உடையிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. Catamarans are of the multi-hull type. Though the modern catamarans have taken new shapes based on the catamarans designed by the Polynesian tribal folk, the name catamaran is still retained immaterial of the changes. During the 15th century, the Tamil Chola rulers were equipped with a strong fleet of ships. Most of their ships were built based on the basic design of the catamaran. The following were some of the ships owned by the Chola Navy. Dharani. This was used to battle against enemies in the deep seas. Lula. This type was used as an escort boat and also for minor attacks. Vajra. This ship could carry light weapons for swift attacks. Tirisadai has 3 latins on the front side. Though slow in its speed, it could carry heavy weapons for multifaceted attacks. Researchers prove that Rajaraja Chola employed the services of marine engineers from Arabia and China to build his fleet of ships. The Chola fleet included ships which were capable of shooting out fireballs based on the Chinese technology. This knowledge favored the Chola kings to invade countries like Ceylon, Malaysia, Indonesia and Cambodia through the sea and rule many parts of these countries between 984 AD and 1042 AD. In 1007 AD, the Chola Emperor